చేయాలో తెలియదు. భయపడుతూ 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 అడుగు పెట్టాం. అడుగు పెట్టాక అయ్యో మిమ్మల్ని ర్యాంక్ చేస్తారని ఏంటో అప్పుడే మారలేదు. కొంతమంది మారారు, చాలా మంది మారారు. ఫుడ్ రెడీగా ఉంది. అప్పటి నుండి ఇప్పటిదాకా చూస్తే మన క్లాస్ లో చాలా మంది వాళ్ళ వాళ్ళ స్ట్రీమ్స్ లో తీసుకుంటే నాయనమ్మ, కృష్ణరాజు, వీరయ్య చౌదరి, యోగిరెడ్డి, అందరూ టీచర్లుగా పనిచేశారు. వెంకట్రావు తీసుకుంటే చాలా సహాయం చేశారు. ఇప్పుడు విజయవాడలో ఒక ప్రాంతం చేయకుండా ఇప్పటిదాకా ఒకే రకంగా ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. డబ్బులు అనేది కొంతమంది ఆఫీలో ఎందులో మన దాంట్లో పద్మశ్రీ వచ్చింది. అతని పద్మశ్రీ వచ్చాక మన కళలో ఇదే మొదటి మాట. బయటకు వచ్చినా నేనే అనుకుంటా. బయటికి రాగానే ప్రైవేట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ దాంతో నాకు ఒక అమ్మాయి ఇంకో అమ్మాయిని పెంచుకున్నాను. ఇద్దరు పిల్లలు, వాళ్ళిద్దరికి ఒక్కొక్కడికి ఒక్కొక్క కూతురు. అది నా జీవితం. మా ఆవిడే నిలబడి నా మధు ఏంటి చేసి పెట్టింది కాబట్టి ఆవిడ లేకుండా నేను లేను. జీవితంలో నష్టమైనా అన్ని ఆవిడే భరించి నన్ను పనిచేసుకొని దానికి నేను ఆవిడకి చాలా కృతజ్ఞతని. ఆవిడ ప్రస్తుతం ఇక్కడ లేదు, మా అమ్మాయి దగ్గర ఉంది. థ్యాంక్ యూ. ఇంకోటి ఏంటంటే ఏదో మెడికల్ అసోసియేషన్ అని ఒకటి ఉంది మాకు ఇక్కడ. దాంట్లో యాక్టివిటీస్, దాని కార్యక్రమాలు నా 76 నుంచి ప్రాక్టీస్ పెట్టిన మొదటి రోజు నుంచి ఇప్పటిదాకా దాని కార్యక్రమాల్లో రకరకాల స్టేజ్ల్లో డైరెక్షన్ కార్యక్రమాలు నిర్వహించడానికి ఇప్పటికీ ఇంకా వాటిలో యాక్టివిటీస్ లో కూడా యాక్టివ్ గా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నా. అది కూడా తగ్గించాను. అలవాటు అయిపోయింది చాలా మంది గుంటూరు స్టూడెంట్స్ కి. అలాగే శ్రీలంక వెళ్ళి ఎగ్జామ్ క్లియర్. 72లో అమెరికా వెళ్ళిపోయి షికాగో వెళ్ళాము. అప్పటి నుంచి రిటైర్ అయ్యి మళ్ళీ ఇండియా వచ్చేదాకా షికాగోలోనే ఉన్నాం. చాలా మంది ఒక చోట రెసిడెన్సీ చేసి ఇంకో చోట ప్రాక్టీస్ అలా వేస్తూ ఉంటారు. కానీ 45 ఏళ్ళ పైన ఒక చోట ఉండటం వల్ల ఇల్లంటే షికాగోని గురించి. లాంగెస్ట్ టైమ్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ వి స్పెంట్ ఇన్ షికాగో. ఒక మా వారు అనస్థీషియా చేసేవారు. ఆయన కర్నూలు స్టూడెంట్ కానీ ఈ హ్యాడ్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ గుంటూరు. ఇక్కడ సర్జరీలో సీనియర్ రెసిడెన్సీ చేయటం, హౌస్ సర్జెన్సీ చేయటం, నోట్ అడ్వాంటేజ్ దాంట్లో చేయటం వల్ల చాలా మంది మన క్లాస్మేట్స్ అందరూ ఆయన బాగా అనస్థీషియా నేను ఓబిగానిక్ చేసి చాలా ఏళ్ళుగా గుంటూరులోనే ఉన్నాను. కానీ తర్వాత ఈ రిటైర్డ్ రిటైర్మెంట్ ఇండియా వచ్చేసి ఇక్కడ ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేసేటప్పుడు నేను అక్కడ చేస్తానే ఉన్నాను ఓబీ ప్రాక్టీస్, విచ్ ఇస్ వెరీ ఇంకైనా చేస్తా విజయాది అనేవాడు. లైఫ్ చేంజింగ్ థింగ్ దట్ హ్యాపెండ్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ మై niece's husband was diagnosed with lung cancer, non-smoker, orthopedic surgeon in his 50s.
చాలా ఎర్లీ డయాగ్నోసిస్ అయిపోయింది, బాగానే ఉన్నాడు అనుకున్న అతనికి మళ్ళీ 2 ఏళ్ల తర్వాత బాగా వచ్చింది. I know he had only a 1 week to live. I went to sit with him for half hour Christmas he got up and said, "Auntie, మీరు ఇక్కడ అంకుల్ ఇండియాలో ఉంటున్నారు, ఇట్లా గత 5-6 ఏళ్ళగా మీరు ఎందుకు అట్లా చేస్తున్నారు, ఈ ఏజ్ లో మీకు డబ్బులు అంత అవసరమా" అని అడిగాడు. అంటే ఇంకా ఏదో కంప్లీట్ పడినట్టు అయ్యి మర్నాడు ఆఫీస్కి వెళ్ళి మాల్ ప్రాక్టీస్ ఎప్పుడు దాకా కట్టారని అడిగితే జూన్ వరకు కట్టామన్నారు, కట్టబాకండి అని వచ్చేసింది. I just feel just like that, active practice with a group of 4 doing the busiest in the hospital. Yield all acquire చేస్తా ఉంటున్నారు, lot of talks were going on. But I said that something has turned in me and said, then వచ్చినాక a lot of things have happened in life for good or bad. ఇదంతా it's a saga. 3 minutes లో కొంచెం ఇదే కానీ పర్వాలేదు. అమెరికా వచ్చినాక ఆయన పార్కిన్సన్ was under control. Even neurologist not less was surprised how well he was doing with Parkinson. I give half the credit to Ayurvedic medicines and treatments he was getting here. And then he had a very, very rare cancer that was very aggressive and passed away 4 months after the diagnosis. And I think some of our classmates, we had a trip to Canadian Rockies with him. He was not diagnosed with cancer then. He was diagnosed with cancer right after the trip because he had a little bit of pain, and I got gallbladder surgery, and gallbladder surgery went very well, but they found a small thing on the liver. He said it looks like a scarred hemangioma. I'm not worried. And that turned out to be a secondary to a 1 millimeter malignancy in colon. That's small. We thought it's such an early diagnosis. He will beat it, and he passed away in 4 months. Then I'm here in India, retired from practice there, and he's no longer there. What to do? Should I go back and spend time in Mavi, where my daughter is? Even now she says you had a choice to retire in Mavi or Vijayawada. When you were by yourself, you chose Vijayawada. I don't know how you did that. But I started a women's hospital about a year ago. I opened it. Very comprehensive services. Women were lacking, women were neglecting their own health, and danto have to give the state of art facilities for their care and chesnanamata. So now I am fully involved with it. Even now people say, "Why are you doing it at your age?" But it doesn't feel like it. Like there is a purpose, and I am happy to do it. There, my treatment must be up. Thank you, Mari. I think really we need to appreciate her determination, passion to do something, create a new culture in medical practice in Vijayawada. That is number 1. Number 2, Sudarshan, and coming to Gymkhana, is more of a Gymkhana member than most of the Gymkhana members. Every Gymkhana took a very active role in enrolling members, in organizing and helping the Gymkhana meeting. Thank you. Thank you. Satyanarayana. మధ్యలో విశేషాలు లేవు. మధ్యలో 4 లైన్స్లో యాక్టివ్గా ఉండి లైన్స్లో ప్రెసెంట్ చేశాను. 15 మినిట్స్ ప్రెసెంట్ చేశాను 2013లో. మేము గుంటూరు మెడికల్లో ప్రెసెంట్ చేశాను 4 years. సో మెడికల్ అసోసియేషన్ యాక్టివిటీస్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉంటాను. 2002లో ఏపీ స్టేట్ డాక్టర్ ఆర్గనైజ్ సెక్రటరీగా పనిచేస్తాను. ఈవెంట్కి వచ్చిన మిత్రులను స్వాగతం పలుకుతున్నాను. నేను హౌస్ సర్జరీస్ అవ్వగానే చెన్నై వెళ్ళిపోయానండి. అక్కడ మెడికల్ ఆఫీసర్గా పనిచేస్తాను 94. తర్వాత వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ తీసుకున్నాను. ఐ యూజ్ టు హ్యావ్ ఏ స్మాల్ నర్సింగ్ హోమ్. తర్వాత స్టిల్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఏ క్లినిక్. కరోనా అప్పుడు నర్సింగ్ హోమ్ యూజ్ చేస్తాము. ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఏ క్లినిక్. మై చిల్డ్రన్ ఆర్ ఇన్ స్టేట్స్. దట్స్ ఆల్.
నేను వాట్సాప్ లో మీ ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటాను. ఐ ఎమ్ రియల్లీ అప్రిషియేటింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఫర్ అచీవింగ్ సో మచ్ ఇన్ లైఫ్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. థ్యాంక్ యూ. In 2012, about 1,000 physicians graduated from that medical school by now. Part of my success is my wife, Lakshmi. She is also a GNC student, 1967. He designs steel plants in USA and Korea. My son, he was private. We have 2 grandchildren, Megan 17, and Arjun 14. That's my story. Ramcharan had a lot of accomplishment in his life beyond being a comedian. He is responsible for starting Central Michigan University Medical School. The idea when he was a member of the board he gave, when he became the president of the board, the started new place. And that is one of the college in our area. In addition, he is very active in Rotary Club. One of the big projects he did, the Sleep Paradise, which is an orphanage between Vijayawada and Kannavaram. They donated to build $150,000 worth of water plant. Now that the orphanage is completely independent for water, they are not dependent on municipality or anything. Thank you, Ramcharan. Tulassi? అందరికీ నమస్కారం. మిమ్మల్ని ఇలా చూస్తే నాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. 71లో నేను బయటకు వచ్చాను. 72లో పెళ్ళయింది. 73లో ప్రాక్టీస్ మొదలుపెట్టాం తిరువూరు. నాకు పాప ఇద్దరు కూతురు. మా ఆయన కూడా టాప్ 3 సర్జన్. ఆయన ఫ్యామిలీ మీద ఇంట్రెస్ట్ పెట్టి బాగా చూసుకుంటున్నాను. నాకు ఇద్దరు కూతురు. మా పెద్దమ్మాయి దసరా లిస్టు రాజస్థాన్ నుంచి, రెండో పాప ఆంధ్రప్రదేశ్ యూనివర్సిటీలో ఉంటుంది. వెరీ హ్యాపీ వెరీ హ్యాపీ. నా ఫిజికల్ కండిషన్ గురించి ఇప్పుడు శ్రద్ధ తీసుకోవడం కుదిరింది. ఇప్పుడు తీసుకుంటున్నాం. ఐ లవ్ ఎక్సర్సైజ్, ఐ లవ్ వాకింగ్. మీ అందరినీ వాట్సాప్ లో చూసి అసలు మీ అందరు ఎన్ని అచీవ్ చేశారు. మీరందరూ నా క్లాస్మేట్స్ అనుకుంటే నాకు ఎంతో సంతోషం, ఎంతో గర్వకారణంగా అనిపిస్తుంది. నాయుడు గారు, కృష్ణరాజు గారు, విశ్వనాథ్ గారు, ఎంతో మంది అసలు పేరు చెప్పలేదు. ఎంతో మంది ఎన్నో సత్యనారాయణ గారు సో గ్రేట్. మీ అందరికీ కంగ్రాచులేషన్స్. వెరీ హ్యాపీ టు సీ ఆల్ ఆఫ్ యు హియర్. Whatever he has said, that's all about me. There is nothing about me. Talk about the past because I have right deeds. If you want to know what I am doing now, I can tell you. Okay? Now, what I am doing now is that I am enjoying the bonuses that I have accrued to me over the years. The first bonus I think of is that I am past the age of a normal average Indian male, and so I am in the bonus period of the life. Agree? The second is I get a good pension, which sees me through, so I have the financial pension. Thirdly, as far as the health is concerned, the government takes care of all the medical expenses, and then for the vulnerable organs of mine, I have given the preventive and maintenance breakdown to so many consultants. But I have given my heart to Mr. Raju. Saja, I have given my heart, not literally. I have given only for maintenance. Now, the others are not here. I have had a many up, I got it. And that's all about me. But biggest thing about me is, the biggest bonus I have is my wife of
My wife of 47 years is still not stick with me. She has not rejected me despite all my idiosyncrasies. So that is the biggest bonus. Now I live on my bonuses and that's all. Thank you. మీరు యాక్టివ్ గా ఉంటారు మగాళ్ళు ఎందుకంటే మీకేం రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది కదా హాయిగా చేస్తుంటే చక్కగా హాయిగా కూర్చుని రిలాక్స్ గా యూ ఆల్ ఫ్రెష్ అండ్ హెల్దీ అందరి ఖర్చు కూర్చుని చెప్తే నాకు రాదు వస్తానా మాట్లాడడానికి ఏం లేదు నథింగ్ ఐఎమ్ ఏ సెటిల్డ్ పర్సన్ రిటైర్డ్ పర్సన్ as Kameshwara was telling, comfortably sitting at home, looking after my husband. My children are settled also. Son is in Goa and daughter is in Gurgaon. They are working for some multinational companies. I have one in London. Except for my husband's deteriorating health, no major issues. He had cardiac surgery and is an asthmatic and a diabetic and a hypertensive with little memory problems of late. So I'm having full-time job. Actually, my trip also I thought it will get cancelled because of his ill health. But anyway, my 2 children came to stay with him. So happily I came to see all the friends of 64 batch. I'm very happy because again and again meeting at one place is difficult, so baga happy ga undi. So we forget our age and our problems and we think we are still in the college, so not physically, mentally. Anyway, thanks a lot. I'm pleased to see so many of our classmates after 60 years of having gone through medical school, having done the post agency, and we left Guntur end of post agency. I married Lalita, and we both I did the MS general surgery, and she did MB OBGYN, and we couldn't take the exam because of the strike at that time. They postponed the exams, so it already had the thickest bar. So we went to USA June 28th. I went to USA first and my wife came a couple of months later. And I switched to very first week, I switched to radiology and she switched to pediatrics, child psychiatry. So I practiced interventional radiology for 45 years. I love doing procedures with hands, and I was very successful and happy to do it specialty. I felt I was leaving the specialty at the top of my career as I retired in 2018. I'm so happy about specialties. It so happened evolution of international radiology coincided with my career. You know, those were the days in the beginning of my international radiology. There were days catheters used to be 7 French. They were not shaped with catheters. We used to shape album catheters. And I was even doing some of the cardiac catheterizations back in those days at the end of my residency. But those were the days then, sure now there is so much development in international radiology. Having done surgery, MS surgery here, I have so much advantage doing these procedures. You know, I came to do intrahepatic percutaneous shunt in an hour. Imagine doing percutaneous shunt is down surgery in an hour with the morbidity and mortality involved. So that was my pride in doing this intrahepatic radiology. Same thing, you know, I was doing lung nodule biopsy. Now, even 6-7 millimeter nodules with the 90 to 95% success rate. And if you can diagnose a lung nodule at that stage, if it is malignant, your cure rate and management of the patient also
goes much higher. So I enjoyed practicing international radiology, and now I'm enjoying my post-retirement golden years. So we'll talk more about it as we go on. One comment about Ramesh, he is one of the probably early people that started interventional radiology in the third area. Second comment is about classmates. One of them is Ramesh parents, his father and mother. His father is a phenomenal human being. One to talk him, a man that has a tremendous interest in Telugu literature and general knowledge. Every time I go to their house, he says, "Vishwagaru Gandhi, Sakam Kutya Vishnu Maatladevaru." And it is always a fun and learning experience talking to him. Nirmala Kumari, Narla, Dallas, Bangarama. ఇన్స్టాగ్రామ్లో కావాలి ఇంకలేదు Now I'm occupying my time in my mission, riding, bridging, small cars, going to the temple for one to second. మన క్లాస్లో ఎంతో మంది మహానుభావుల మధ్యలో నేను చిన్న ముందు మీద కనిపించింది థ్యాంక్ యూ నాన్నగారు ఉన్నాయి. లాస్ట్ టైం 2014 మొదలు పెట్టుకున్నారు తర్వాత ఇప్పటికే రిటైర్ అయ్యాను మెడికల్ కాలేజ్ నుంచి. కానీ పొడి పట్టకూడదురా, పొడి మాకు రెడీ పెట్టి మైక్ పెట్టాలి, చేతితో పట్టుకుంటే నేను కూడా చేస్తానే ఉన్నాను. కాకపోతే కొంత వర్క్ తగ్గించాం. చాలా మోస్ట్లీ డే కేర్ సర్జరీ చేస్తున్నాను. నువ్వు అట్లా 2014 తర్వాత అప్పటికే రిటైర్ అయ్యాను గుంటూరు మెడికల్ కాలేజ్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ నుంచి. ఆ తర్వాత అప్పటి నుంచి కూడా ప్రైవేట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను పీడియాట్రిక్ సర్జరీ. ఈ మధ్యకాలంలో కొంత తగ్గించాం వర్క్. మోస్ట్లీ డే కేర్ సర్జరీ, పీడియాట్రిక్ సర్జరీ చేస్తున్నాను. ఈ మధ్యకాలంలో 2015-16 పద్మశ్రీ ఇచ్చారు. తర్వాత స్టేట్ విడిపోయిన తర్వాత ఏపీ జాబ్ స్టార్ట్ చేశాం పీడియాట్రిక్ సర్జరీ అసోసియేషన్ ఫౌండర్ ప్రెసిడెంట్ గా. తర్వాత యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హెల్త్ సైన్సెస్ దానికి ఎంతో సంతోషంగా ఉంటాయి. ఎన్నో సన్మానాలు జరుగుతుంటాయి సమాజంలో, అట్లాగే అకాడమిక్ బాడీస్లో. బట్ అన్నికన్నా ఇది చాలా ఉదాత్తమైందని చెప్పి నేను భావిస్తున్నాను. అందరికీ మరొకసారి తర్వాత నన్ను సిద్ధార్థ కాలేజీలో ఒకటి వర్క్ చేసి తర్వాత చాలా వర్క్ అని హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోయి అక్కడ మా సన్ దగ్గర నా పేరు జగన్నాథరావు, and I'm so happy to be here. After the 60 years of our career, it makes me so happy to be around you all. Me and myself and my wife were very excited to come here. Anuradha, the vice minister, and I came to America in 1974 after finishing surgery, and then I started radiology, joined radiology in 1971, and I graduated in 74. Then I did my fellowship in St. Louis, then assistant professor of radiology for a year, and then I went into practice. So this is my 44th year in practice in the same hospital, like many of you, and it has been a very fulfilling career. Like Ramesh was telling,
radiology evolved so much in the last 40 years. And we were reading from plain films, now we are reading most advanced MRI studies, things like that. I do all interventional procedures, same thing like that. And I was also part of University of Illinois as a professor for a while. And I used to teach students, radiology students, and the residents from University of Illinois too for a while. So it has been a very fulfilling time all these years. Family-wise, with my wife's support, all three children are married, and I have 7 grandchildren. And my son is also a pediatric surgeon, like Naidamma. And my other kids are some of them is an oncologist, and the other one is a gastroenterologist. So they're all doing well, and we're very happy. And I'm looking forward to quit my practice as soon as possible. It has been a long career, and I just want to very happy to be retiring this one probably. Thank you. లేదండి అంటే వాళ్ళ నాన్నగారు సేవ్ వాళ్ళతో వాదించి వాళ్ళతో వాదిస్తులు గెలవలేవు అసలు చాలా బాగా మాట్లాడేవారు వస్తుందా నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు అండి. వయసు బిహేవ్ చేసుకుంటా ఉన్నారు ఇప్పుడు కూడా. శాంతమైన జీవితం కావాలి. ఇప్పుడు వరకు గడిపిన జీవితం ఒకటి, ఇక నుంచి కాకపోయేది కూడా మరొక జీవితం. వాళ్ళే ఎంత గొప్పగా ఉంటుందో ఓల్డేజ్ కూడా సఫరింగ్స్ లేకుండా చదువుకోవాలి. జీవితంగా ఆనందంగా పెట్టుకుంటే ఆనందంగానే గడపచ్చు. వృద్ధాప్యం అనేది శాపం ఉండాలి కానీ వరం. వృద్ధాప్యాన్ని ఎప్పుడు కూడా మనం తెచ్చుపరచుకోకూడదు, అవకాశం కూడా ఎవరికి ఇవ్వకూడదు. అట్లా ఉండాలి, ఇట్లా ఉండాలి. ఇంకోటి ఏంటంటే మనం జాయిన్ అయినప్పుడు నాకు ఆ గుర్తులన్నీ బాగా గుర్తున్నాయి. ఎవరు కూడా వాళ్ళకి నిత్యం శరీరం పెట్టాలని ఎప్పుడూ చెప్పలేదు. ర్యాగింగ్ చేసినప్పుడు కానీ, తర్వాత ఫ్రెషర్స్ డే అప్పుడు కానీ ఎంత హ్యాపీగా ఉండేవాళ్ళము. మనకి ఏదైనా చిక్నెస్ పెట్టామో చెప్పడం కొంతమంది మా తులసి గోంగూర కాడ తొలి పసిమ పుడితో ఎవరు చెప్పు. నాకేమో యాంటీసన్ పెట్టారు, స్వరాజలక్ష్మి కంట్రీ గార్డెన్ పెట్టారు. ప్రతి ఒక్కరు ఏదో తిన్నట్టు వచ్చి చెప్పండి చెప్పేటప్పుడు. నాకు రిటైర్మెంట్ అంటే ఏం లేదు. రమేష్ బాబు కార్డియాలజిస్ట్ మా అబ్బాయి. నేను పేషెంట్ కేర్ కన్సల్టెంట్ చేస్తుంటాను. నేను చెప్పేది పోడియం పెట్టేస్తే ఈ గొడవ నాకు నా హాబీ ఏంటంటే నాకు 30 years నుంచి డైలీ స్విమ్మింగ్ పూల్ వెళ్ళాల్సింది. 30 years నుంచి ఇంకా ఎవరెవరు స్విమ్మింగ్ పూల్ వెళ్తా ఉంటారు, చేతులెత్తే వస్తాయి. ఇంకా ఎవరెవరు చేస్తుంటారు. నన్ను ఫ్రెండ్ అలసింది ఎవరెవరు చేస్తారు కనీసం ఇది కూడా అనమాట. విదేశంలో కూడా అందరికి స్విమ్మింగ్ పూల్స్ ఉంటాయి కదా, ఎవరు చేతులెత్తట్లేదు. నాకు 3 gold medals. నాకు నేషనల్ చింకానా క్లబ్ లో 3 gold medals వచ్చినాయి. నేషనల్ లెవెల్ శ్రమట ఇంటది అక్కడ కూడా రమ్మన్నారు కానీ నేను ఈసారి అదే నేను చెప్తున్నాను. ఆరోగ్యం అనేది మన చేతుల్లోనే ఉంది. అన్నింటినీ భాగ్యం ఉండాలి కానీ ఆరోగ్యాన్ని మాత్రం మహాభాగ్యం ఉండాలి. అది మాత్రం అందరూ జాగ్రత్త కాపాడుతుంటే అందరూ సంతోషంగా ఉంటారు. కొంచెం 10 సంవత్సరాలు నాడు అప్పటికి ఇప్పటికి 10 సంవత్సరాలు గడిచినట్టు కొంచెం తేడా వచ్చింది. అందరిలోనూ తేడా వస్తుంది. 10 సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ చూసాము. మళ్ళీ ఇంకెప్పుడు చూసుకుంటామో ఎప్పుడు కలుస్తాము అని కలుస్తామని అనుకున్నాం. భగవంతుడు
మంచి మనసు ఇచ్చి ఆశీర్వదిస్తే కనుక కనీసం ఎట్లా వాట్సాప్ అయినా చేసుకుంటాం ఆ మాట 75. Ending when a previous hospital passed away. Father went to last time, immediate but 6 months. So, Dr. Ibrahim Dalu, which is figured out this one question later. There are more than Chava into church. There are 5.5 years. Everyone is developed. Then, and like there, and the first one there, and very tough job. It's been trying to have clear forecast. Coal mines were accident or every day used to be for minimum 3 to 4 hours and comfort factors. There has to do something, otherwise it's a difficult problem for the patient. So after 6 years I was tried practically. Then I came to Varangal because of my wife back there as a lecturer in the civil engineering department in Vijayanagar College, now which is National Institute of Technology. And then I was there for as assistant professor on surgery in Parliamentary College for another places. It was also a tough job, no artificial also it's there. So when I was there in the duty also, used to have the sailback postgrad and grad teaching used to be there. I'm very much interested in teaching. So then afterwards, I left the job and then worked at private practice. So I have always become joint practice, but two are there to be with me. And at least 14 of people joined me today and then trained whatever I learned and whatever I can do. And now they are doing very well. That's the thing. And coming to my wife, she is in civil engineering and postgrad and grad from Regional Varangal. And then at Whitworth, she joined as assistant professor. Then she was promoted as professor, assistant professor, and then came out. And very recently in there, she was no one. And my son and daughter was in USA. My son is doing some software engineering, now I have got to work in companies in one of their others, and then they have got offices in USA and Canada and UK and India also. And my daughter is a doctor doing infectious disease and AIDS consultant at Houston. That's what I was. And in year afterwards, some sort of answer told me that he will paradise village in after 1 year first one village. I was also going there Monday morning for only orthopedic artificial center for children. So I was also associated with such organizations where some amount of our information our knowledge is going to be useful for the government. This is what is my history. Thank you very much. Dr. Vishal Gurwardhan. I actually am surprised and You put your mic in front of me. amazed when you look at what everyone has been said, isn't it? I mean, you have lecturers, you have surgeons, you have same types, you have even lectures, educated children. And what else is society asking for us? I took my mind back for all these years and I said, when I joined as a first year student, and I looked at the batch and I said, it has what in my mind that these 150 people who grow up to become such influential, educated philosophers. I'm lost for words. Congratulations, I mean, you are marvelous. You know, I came for the 50th anniversary and I made up my mind now this year, the 60th, is to say that I'm so proud to be one of you. I don't know how you feel about me, but I feel very proud that I belong Take the same belong to you. See, I went through the WhatsApp and see, last time it was in neurology unit, is it? And baby care.
and somebody gave money for water purification done. I mean, what does the society want? I think you have kept the standard. Is there any way that we have done this? This 1964 batch. You are an amazing group of people. Congratulations. And thank you for giving opportunity to speak with me. About you and we are proud of you. Madhava. Another, మూడే నిమిషాలు అలాంటి చేశాడు. కొంతమంది తక్కువ ఉపయోగించుకుంటున్నారు నేను. అది నేను కొంచెం ఉపయోగించుకుంటాను. మొదటి నుంచి కొన్ని జ్ఞాపకాలను పంచుకోవాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో కూడా మాట్లాడాలనుకున్నాను. తప్పకుండా శిక్షించాలనుకుంటున్నాను. మరి అయ్యా నా పేరు సేతు మాధవరావు, వాడపల్లి. పోతారన్న గ్రామంలో జన్మించాను. అక్కడే ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం జరిగింది. దోనేపూడి గ్రామంలో ఉన్నత పాఠశాలలో ఎస్ఎల్సి వరకు చదువుకున్నాను. ఆ పాఠశాలలోనే బొప్పన ప్రసాదరావు నాకు సహాయకాయి. ఎస్ఎల్సి తర్వాత ప్రీ యూనివర్సిటీ ది హిందూ కాలేజ్ మచిలీపట్నం సంవత్సరం చదువుకున్నాను. ప్రీ యూనివర్సిటీలో జగన్నాథరావు నాకు సహాయకాయి. బొప్పన ప్రసాదరావు, జగన్నాథరావు ఇద్దరు కూడా 64లో వైద్య కళాశాలలో చేరిన తర్వాత వారిద్దరూ కూడా నాకు సహాయం చేయగలుగుతారు. చాలా సంతోషకరమైన స్థితి. 64లో ప్రవేశించిన తర్వాత వైద్య కళాశాలలో ఇప్పుడు మనం ఈ వజ్రోత్సవ ఆత్మీయ సమ్మేళనానికి ఇక్కడ హాజరైనాం. సహాధ్యాయులందరికీ, కుటుంబ సభ్యులందరికీ నా శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. కొన్ని జ్ఞాపకాల్లో వైద్య కళాశాలలో చేరిన తర్వాత మొదటి సంవత్సరంలోనే క్లాస్ రిప్రజెంటేటివ్గా నేను ఉండటం జరిగింది. గుర్తుంటుంది అనుకుంటున్నాను చాలా మంది. తర్వాత ఇంగ్లీష్ లెక్చరర్ రంగారావు గారు జూలియస్ సీజర్ నాటికలు వేయించారు. దాంట్లో నేను కూడా సభ్యుడిగా ఉన్నాను. ఆ నాటకం చేసిన బృందంలో మిగతా వాళ్ళతో పిల్లలకి కింద క్యారెక్టర్ అయినప్పటికీ కూడా. తర్వాత 67వ సంవత్సరంలో 4వ సంవత్సరంలో ఉండగానే వివాహం జరిగింది నాకు. బహుశా అప్పటికి ఒకళ్ళు ఇద్దరు వివాహితులు ఉన్నట్టున్నారు మా క్లాస్లో. అందరి సీనియర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్ గా ఉన్నాను నేను. అందరికీ కూడా గుర్తుండే ఉంటుంది. తర్వాత 5వ సంవత్సరంలో ఉండగా మ్యాగజైన్ ఎడిటర్ గా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికవడం జరిగింది. మన సహాధ్యాయులు యలమంచి శివాజీ గారు, రాయపాటి శ్రీనివాసరావు గారు, అట్లాగే జగన్నాథరావు, మిగతా బొప్పన ప్రసాదరావు, వీళ్ళందరినీ కూడా చేర్చుకుని కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఆగిపోయినటువంటి కాలేజ్ మ్యాగజైన్ ని ఆ సంవత్సరం తీసుకురావడం జరిగింది. తర్వాత 1970లో ఒక సంవత్సరం ఆలస్యంగా నేను బయటకు వచ్చాను. హౌస్ సర్జెన్సీ చేస్తూ ఉండగానే ఇండియన్ ఆర్మీలో చేరాను. 5 సంవత్సరాలు షార్ట్ సర్వీస్ కమిషన్ ఆఫీసర్ గా పనిచేశాను. 76లో బయటకు వచ్చా. 78లో మళ్ళీ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ సర్వీస్ లో చేరడానికి ఈ మధ్యలో ఖాళీ ఉంటే మా గ్రామంలోనే వెళ్ళాను. తర్వాత రేపల్లెలో ఒక సంవత్సరం పాటు ప్రాక్టీస్ చేశాను. సో 78 నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ వైద్య శాఖలో పనిచేస్తూ అనేక హోదాల్లో పనిచేస్తూ చివరికి మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో
జిల్లా వైద్యాధికారి శాఖ అధికారిగాను, తర్వాత ఆఖరిగా హైదరాబాద్లో రీజనల్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ ట్రైనింగ్ సెంటర్లో ప్రిన్సిపాల్ గాను చేస్తూ 2004లో పదవి విరమణ చేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాలు వీరందరూ వినే ఉంటారు. 104, 108 సర్వీసులు మొట్టమొదటి మన రాష్ట్రంలో ప్రారంభమై దేశంలో చాలా రాష్ట్రాల్లో అమలు చేయడం జరిగింది. వాటిల్లో ఆ రెండింటిలో కూడా ఒక 5-6 సంవత్సరాలు కన్సల్టెంట్గా పనిచేసి ఆ తర్వాత విరమించుకున్నాను. కొన్ని సంవత్సరాలు, దాదాపు ఒక 20 సంవత్సరాల పైన హైదరాబాద్లోనే ఉన్నాను. 2016లో హైదరాబాద్ నుంచి పోతానంత గ్రామం వచ్చి స్వగ్రామంలో ఇల్లు కట్టుకుని అక్కడే ఉండటం జరిగింది. ప్రస్తుతం ఇప్పటి వరకు కూడా మా ఊళ్ళోనే ఉంటూ ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని గడుపుతున్నాను. నాకు ఒక అమ్మాయి, 2 అబ్బాయిలు ఉన్నారు. అమ్మాయి PhD చేసింది, ప్రస్తుతం పనేం చేయటం లేదు. పెద్ద అబ్బాయి MCA చేసి IT రంగంలోనే ఉన్నాడు, 20 ఏళ్ళుగా లండన్లోనే ఉన్నాడు. రెండవ అబ్బాయి IT రంగంలోనే ఉన్నాడు. పిరమల్ స్వాస్థ్య అనేటువంటి ఈ హెల్త్ కేర్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ లో IT మేనేజర్గా పనిచేస్తున్నాడు. ఈ రకంగా ఇప్పటి వరకు సంతోషంగానే అంత జరిగిపోతుంది. ఈ సమ్మేళనానికి వచ్చినటువంటి అందరినీ కూడా చూసి చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇది 50 సంవత్సరాల దానికి కూడా నేను అటెండ్ అయినాను. 50 సంవత్సరాల దానికి కూడా అటెండ్ అయినాను. ముందు ముందు మరికొన్ని సమ్మేళనాలు జరగాలని, మనందరం కూడా సంతోషంగా మళ్ళీ కలుసుకోవాలని ఆశిస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి బుచ్చిబాబుకి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ దత్తవ్యం. See all of you after so long. Some of you I haven't seen since I left college, but a lot of them I've seen for the 50th anniversaries. But it is wonderful to be with all of you. I feel like actually through this class of 64 WhatsApp, we've gotten to know a lot about each other. So there may not be a whole lot more that I didn't put in the WhatsApp that I have to add, except that I think everybody knows about my family, my big family. So currently there are of course 14 grandchildren and 3 great-grandchildren. We just got the news that we're going to have a 4th great-grandchild. So, let's see. In 1969, I married my husband Babu Rao Kaza, and one of the life-changing, the best events of my life. I always get emotional when I talk about it. The reason being, everything that I achieved professionally, it was possible because of his support and his guidance. So, especially doing private practice and working 16-8 hours a day, it takes a lot of understanding, for the spouse. But so I've been in practice. I did my residency from 72 to 75 in Wilmington, Delaware. And in 71, I left here to go and do a rotating internship. So after the practice, I joined Dover Air Force Base as a Air Force pediatrician. So with active duty service, so I was wearing military uniform as Major Kaza. But right after 3 years, then I started my private practice. But to start the practice, the main support, everything that came from my husband, in terms of planning and way to start and help. So all these years, it will be 50 years next year since I started my pediatric career.
and all the private practice years, I attribute my success, whatever I've achieved, as my husband being a big part. So it's still, but anyway, so I've been in private practice pediatrics since 78, and my and everybody asks, okay, when are you going to retire? And I don't have an answer because I didn't set any agenda when to retire. Just this evening, when I met Krishna Raju, he was commenting that he would retire when I retire from my practice. And then my husband said, well, she'll never retire, so you're going to have to keep working also. But it's a really pure joy, and it's been great taking care of 3 generations of kids. And just recently, 2 weeks ago, there was an 8-year-old girl that came to the office, and the mother was telling, oh, Dr. Raza, I'm doing my birthday is tomorrow, I'm going to be 41. So I saw the mother when she was born, and she was telling, and so the girl was very fascinated, and she was asking her mother about all the things. And she said, not only that, but she saw you guys from when you were born. So very innocently, the girl posed a question, asked, Dr. Kaza, when I have my children, I want you to be the pediatrician. And she's 8 years old. That means I have to be a St. Mary and to fulfill her request. I said, yeah, sure. You know, if I keep up with the world record for a pediatric practitioner, is about 104-year-old pediatrician in Atlanta, Georgia. So I said, who knows? You know, maybe if your wish, maybe I would have to keep practicing at 100 plus years old. But anyway, that's just an interesting thought. For now, I mean, since I've been enjoying so much, I'm planning on continuing, but, you know, at least slow down. I'm not doing an inpatient hospital or ER calls or anything. It's just office-based, so it's not as much of a problem. At this point, and also I want to thank all of the organizers, especially, by the way, for this meeting. So many of our classmates have put in so much of time and effort. So thanks to all of you. And also I'm very proud of all of our distinguished classmates with all the high achievements. Congratulations to all of you. And I can't think of anything else that I can add. So we'll have a good rest of the reunion gathering. So hopefully we'll have more and more time to get to know everybody on a personal level. So have a good night. Thank you. At random calling of names, you know. He is always a thinker, as you all know. How did you come up with these names? It's a mystery to me. He's calling not in any alphabetical order, not in the reverse alphabetical order. He's just looking at faces and calling them by name. And I want to appreciate what Pichi has done, taking over from Chaudhary at the last minute because of his issues at home. And he has done a tremendous job. I have no idea how you came up with calling names at random like this. You will have to explain it to me later, but thanks for all the work you have done. Somebody said something? No. Okay, so I just want to get that out of the way first. He has put in a lot of work in spite of his issues, and he's an inspiration for all of us. And we've been in touch, trying to do t-shirts, trying to organize certain things. And you are able to stand, I'll be a basket case. If I have problems like you did, I'll be in Houston, I won't move anywhere else, I'll stay there. And I want to congratulate all the work you have put in for this reunion. Having said that, now I will go back
And I want to thank Ram Prasad and whoever else took part in creating this wonderful encyclopedia for our medical college 50th reunion. కొంతమంది తెలుగులో మాట్లాడారు, కొంతమంది ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడారు. The idea is to convey the what you are thinking in your brain. So I will go through in English just for the sake of free flow. This జ్ఞాపకాల తోరణాల బుక్ నాకు బైబిల్లా ఉంటుందన్నమాట, ఎప్పుడు చూసుకుంటూ ఉంటాను. So that I feel young again. When I look at my picture, I was hoping that we could project each person when they come up to talk about themselves, how they look then and how they look now. Because we have trouble recognizing sometimes each other, so I thought I would do that, but I didn't do that. And so this is a very good resource for all of us to recollect names and stuff, so I hope you all have it. Tarat, I wanted to ask you, how many of you have recollection of our exhibition in Guntur Medical College? We talked about bypass surgery at that time, how the heart is stopped, how the heart is restarted, and we also had a movie of Dr. Debeki, 24 hours in Dr. Debeki's life. Did we all have that in Guntur Medical College? Anybody has any recollection of that? I do. You do. We did watch it in Guntur Medical College, right? During our anatomy years or whatever. Little did I know that I'll be spending a year with him doing cardiovascular anesthesia at that time, but he was an inspiration for us because he was working hard and he was one of the pioneers then. So I'm grateful for Guntur Medical College for giving us this foundation that we have today and made us appreciate so many of our classmates that have achieved very high goals. And this is Guntur right here. And I've been to a lot of places, I keep thinking that I'm in Guntur. My wife is from Guntur, her family is from Guntur. She was born and raised here. It just so happened, and I always thank Vishnu Raju for writing a letter to my father after I saw her, and rest is history now, and I've been married to her for about 50 years. 3 daughters, 8 grandchildren. Some are in medical field, the eldest daughter is doing gastroenterology. And I also have to thank Samsiro because we both studied for ECFMG together. We spent hours upon hours together preparing for this. P.V. Satyanarayana was an inspiration because we went through high school together from 1st grade to 12th grade and then through college. So that was a fantastic time for us. And he did cardiothoracic surgery and I did cardiothoracic anesthesia, which is as a special year because I really wanted to become something in cardiac field. And since I didn't do surgery, I did a cardiac anesthesia field. So, having said that, now this event has gone so far very well, and I hope that the next 3 days will go well with our entertainment. Tomorrow we had to cancel that because of some financial issues, but day after tomorrow and the day after that, we'll spend good time there. And that's it, I think. And anything I didn't cover, but we appreciate Ruchi for what you have done for this. Thank you. One of the fortunate things we all had is we really had some wonderful, good teachers. We are gynecologist, pulmonologist. One thing I remember about him is whenever we bring a case, means a clinical point, he will demonstrate and say, we used to write NAD. Nothing abnormal detected. He will look at it and say, you are right, NAD.
nothing attempted or detected. Tremendous amount of sense of humor. Dr. Lakshman Rao, Dr. Mallikarjun Rao. On medicine side, one I always remember is Dr. Uppalpalli Venkatatna garu. The amount of dedication he had. He used to come to Vijayawada. He used to spend 4 hours in the ward. Then he used to go and spend 4 hours in the library. ఆయన దగ్గర ఏదైనా విజయవాడ మంచి కేసు అంటే ఆ పేషెంట్ పర్స్పెక్టివ్ పెట్టేవాడు. ఆ కమిట్మెంట్, ఆ ప్యాషన్, ఆ డెడికేషన్ ఈజ్ సంథింగ్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ డాక్టర్ ఉప్పల్పాలి వెంకటరమణ గారు. సర్జికల్ సైడ్ కేఆర్ఆర్ మోహన్ గారు. మంచి మనిషి అంటే ఆయన జ్ఞాపకం. పేరెంట్ చూడడం కానీ, స్టూడెంట్స్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ని చాలా బాగా చూసుకునేవారు. ప్రతిరోజు రౌండ్స్ అవగానే అందరినీ క్యాఫ్టేరియాకి తీసుకెళ్ళేవారు. కాఫీ, సమోసా. ఒకవేళ ఎవరైనా వారిలో ఉండి రాలేకపోతే నాయకు చెప్పేవాడు, విష్ణు గారు రాలేదు, ఆయన వచ్చినప్పుడు ఆయన కూడా సమోసా, కాఫీ ఇవ్వాలి. నూతన వెంకటేశ్వరరావు గారు, ఆనవి యూఎస్ మధ్య గోపాల కృష్ణయ్య గారు, సదాశివరావు గారు. సదాశివరావు గారి గురించి చెప్పాలంటే మొట్టమొదటి రొటేషన్ సైకిల్ ఆయన దగ్గర. మొదటి రోజు ఆపరేటింగ్ రూమ్. ఆపరేటింగ్ రూమ్కి ఎలా వెళ్ళాలో తెలియదు, ఏం చేయాలో తెలియదు, ఎలా డ్రెస్ చేయాలో తెలియదు. వెళ్ళాం, వెనకాల నిలబడ్డాను. పేరేంటి అని బిచ్చుబాబు అండి. బిచ్చుబాబు బుక్ ఎవరైనా చదివావా అన్నారు. చదివానండి. అందులో నీకు ఏం నచ్చింది అని. ఎవరికి మీకు ఆయన పేరేంటి అని. చాలా మంది బిచ్చుబాబు చెప్పాను, ఏమని తెలియదు. పేరు చెప్పాను, ఒక పాయింట్ పడిపోయింది. ఒక 4-5 కేసులు అయ్యాక ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను. నేను 100 కేసులు హెనీ ఆపరేషన్ చేస్తే, అసిస్టెంట్ 100 కేసులు చేస్తే ఎవరికి ఎక్కువ కాంప్లికేషన్ అవుతాయి? అందరూ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్. నేనేం మాట్లాడలేదు. ఎందుకు మాట్లాడలేదు? అది నాకు నిజం అనిపించడం లేదండి. ఎందుకు? మీరు చేసే ఆపరేషన్ సింపుల్ కేసులు చేయరు, కాంప్లికేటెడ్ కేసులు చేస్తారు. కాంప్లికేటెడ్ హెర్నియా ఆపరేషన్ చేస్తే మోర్ కాంప్లికేషన్ అంటే మీకే ఎక్కువ ఉంటాయి. అంటే ఇంకో పాయింట్ పడిపోయింది. అక్కడి నుంచి టెన్త్ అయితే ఆయన నేను వీ యూజ్ టు బి జడ్జెస్ ఇన్ హిందూ కాలేజ్ డిబేటింగ్ కాంపిటీషన్. సర్జరీ అంటే భయపడత లేదు అని నేర్పింది కళాశాల. Radical mass reference skin to skin 45 minutes with minimum blood loss. I don't think I have seen any surgeon so competent and efficient like Saraswati. రామచంద్ర గారు మనకు వీడిలో మాట్లాడారు. 2 వారాలు రొటేషన్ మొత్తం కవర్ చేశారు. ఒక రొటేషన్ లో సబ్జెక్ట్ అంతా కవర్ చేసిందంటే ఆయన psychiatrist Shankara is more like a friend for everybody. Tremendous sense of humor. ఆయన మొట్టమొదటి చెప్పింది ఏంటంటే, ఏంటోనయ్యా విశాఖపట్నంలో ఉంటే పిచ్చాసుపత్రి పెద్ద డాక్టర్ అనేవారు. ఇక్కడ తెచ్చాక పెద్ద ఆసుపత్రి పిచ్చి డాక్టర్ అంటున్నారు. సోమనాథ్ గారు డౌటాలి, ఓబీజీవై సుభద్రదేవి గారు గుడ్ టీచర్, గుడ్ సర్జన్. ఆమెకి సంగీతంలో, లిటరేచర్లో మంచి పరిజ్ఞానం ఉంది. ఆమెతో 1 month రొటేట్ అయ్యాను. We talk more about other things than OBGYN. అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లు అంటే అంతా భయపడతాం, మీరేమో ఫ్రెండ్లాగా మాట్లాడేస్తున్నారు. So we really had some very good teachers. నాగర్ గారు బయోకెమిస్ట్రీ, గ్లూకోజ్ సైకిల్ గుర్తుందా? శనివారం నాడు 4 గంటలు బోర్డు మీద అంతా రాసి చెప్పారు. ప్రతి గంట ఒక్క 3 నిమిషాలు బ్రేక్ తీసుకునేవారు. ఎందుకు? అండ్ ఈ రియల్ కామని తెలియదు. ఆయన విజయమండలిలో ఎగ్జామ్ పెట్టేవారు. ఆ మార్కులన్నీ ఒక డైరీలో రాసుకునేవారు. ఆ ఎగ్జామ్స్ అంత
అంతా బాగా చేసి ఫైనల్ ఏదైనా ఒక తప్పు చేస్తే 2 మార్కులు తక్కువ అయితే ఈ యూత్ ఫైట్ ది ఎక్స్టర్నల్ ఎగ్జామ్ ఇది అబ్బాయి పర్ఫార్మెన్స్ ప్లీజ్ కన్సిడర్ అని చెప్పి ఆ క్యాండిడేట్ పాస్ చేయించారు. అది క్యాండిడేట్ కూడా తెలియదు. విద్యార్థి జోసెఫ్ గారు 80,000 అంటే అందరికీ భయం. మామూలు అబ్రామ్ గారు అగైన్ అనదర్ గుడ్ టీచర్. బాక్సరెడ్డి ఆయన అంటే అందరికీ భయం ఉండేది, డిసిప్లిన్ మెయింటైన్ చేసేవాళ్ళు. కానీ ఇది వండర్ఫుల్ ఏమండి, స్టూడెంట్ ఏదైనా అవసరం ఉంది కావాలి అంటే ప్రతి సబ్జెక్ట్ లో మనకి గొప్ప టీచర్లు ఉండేవారు. దట్ ఈస్ వాట్ ద రీజన్ వై వి ఆర్ వాట్ వి ఆర్ టుడే. I get back on our behalf. I am very grateful to them, my respect to them. Both. Either I live in UK, I went there in 1973. One thing about UK at that time, there were no exams to go to UK. There's what they call Flint-less French, just 1 month. And if you are approved for that, you go there and don't have to pass any exams and practice normally. You work in a hospital, junior doctor, and move way up. And the other trick was, how do you get this Flint-less French quickly? And we all knew that there's a lot of shortage of psychiatrists in the case. So we were told that it's easy to get Flint-less French if you apply in psychiatry. So we did that. And we got it. Went there. Did work in psychiatry. It's completely new branch of medicine. You know how little we were taught in the undergraduates. We don't know what schizophrenia is. Personality, I don't know what's personality was. We just opened up a new whole world, psychiatry and the job done patients. We did that one. I did about 3 years, I think, and I did the diploma in psychiatry. And then, back of my mind, I always imagined myself as a general practitioner. There's an inspiration behind this. I watched one part of general practice that we knew in Woodlawn level, Dr. Lakshman. And I was so impressed with him, from the very beginning. I used to go there as a 4-year-old to the basic clinic and watch the things we do, the smells, and the pictures, and the models, and people coming and going, which is, I thought this is what a proper doctor is. This is what the doctor should be like. And that impression I had, I carried it all through. And the other thing is, the Britain has a very well developed the primary care, you call it, or general practice, family doctor service. And I did find difficulty to get a practice that branch of medicine, and I got in there, and I loved it, and worked there as a young practitioner for 40 years. I've seen 4 generations of patients, and by the time I left, the ones that were born, they were having children. And such a privilege to deal with so many families, generations. I loved it so much so that I encouraged my son, who was thinking of what specialty should take him in hospital, trying to anesthesia and this and that. I persuaded him to come to general practice. I said, this is proper doctor, that this is respect to you as your family doctor. He did that, he tried to come to it. Well, we're lucky generation in a way. We are called baby boomers. And
lucky in the sense that, remember, you all know very well, got a medical college, like faith means, we need that recommendation. If you achieve certain marks, and then, you take them in. There's no corruption, things like that. We're lucky in the sense, and we've done very well. And, just think about it, when we went to medical school, what was there, the treatments, of course, the things used to be very basic in a way, and the discovery, the inventions that happened since then, it's mind-boggling. We look back, the CT scan, MRI scans, ultrasound came in, and the drugs, the commonest surgical cancer was the burst cancer. And now we rarely hear about, perforated ulcers, and the cimetidine, Dagomit, or H-Daggers, discovered by Glaxo, I think. They revolutionized the ulcer treatments. PPIs came in, and we watched so many cartridges doing operations, and I thought, I could do this without supervision of muscle. And passed my WBFC also, although I haven't come out with it. So many things happen, and we were lucky. We did all these things. If we look back, and it's unbelievable. And I'm sure this is just the more things going to come, and we're witnessing more discoveries, inventions, what do you call it, and then treatments, individualized treatments now, the cancer treatments now, the genetics and the immunology, and all these, you find the suitable drug for treating cancer. We're lucky, we've witnessed all these things. And what else can I say? We are that generation, and we've done very well indeed. Anything else to say? Thanks, Richard, and they've done the job here. How happy you are, and Sam Sarah, and you all done a very good job, I must say. In a short time, and thank you very much. Sports, after Chamber of Commerce, scientific architecture, it will be just there to have. Now you do it yourself, or it will be done by the Corona, as far as our college is concerned, we are blessed with outstanding teachers during those days. Every teacher was physically, intellectually, mentally, they were giants. వాళ్ళందరూ కూడా ఆ రెండు నుంచి పైకించేవారు. స్పోర్ట్బాల్ గారు కానీ, లేకపోతే శ్రీవాసు కానీ, లేకపోతే మల్లికార్జున కానీ, మన వెంకటరత్న గారు కానీ, లేకపోతే సౌరభ్ కానీ, గోపాలయ్య గారు కానీ, ఎల్ సూర్యాడు గారు కానీ, ఎదురాలు గారు కానీ, వీళ్ళందరూ తర్వాత వాళ్ళు they were devoted, everybody was devoted. For example, మన ఎదురాలు గారు ఉన్నారంటే ఎదురాలు గారు వెంకటేశ్వరుడు వాళ్ళు డెవలప్డ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ డిపార్ట్మెంట్ పోలీస్ విశాఖపట్నం గుంటూరు. తర్వాత ఎదురాలు గారిని అక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేసినప్పుడు ఉస్మానియా ట్రాన్స్ఫర్ చేసినప్పుడు ఈ డెవలప్డ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ ఉస్మానియా. ఒక రోజు నేను ఏదో రిక్షాలలో ఆటోలో వెళ్తాను, వెళ్తా అంటే అబ్బాయి కార్ అయిపోయాడు, అదే టైప్ చేస్తాను. కాల్ వేసి కార్ పెట్టుకున్నాడు ఎక్కడ చెక్కుల దగ్గర ట్రాఫిక్ ఆగింది. సరాసరి ఉస్మానియా హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళాడు. శివాజీ ఇదంతా డెవలప్ చేశాను అని చెప్పి ఆ ఊరికి గీపంతో చూపించాడు. ఇట్ వాజ్ ఎ ఫీస్ట్ డోస్ డేస్.
మన ఆగస్టు 10వ తారీఖున తారకలో లేదు 19 అదే రోజు పెద్దలైన దర్శనాలు గారు ప్రిన్సిపల్గా ఎత్తారు. దర్శనాలు పోయినప్పుడు అక్కడ దర్శనాలంతా పోయారు. నేను కూడా వెళ్ళాను. నేను మాట చెప్పాను, దర్శనాలు నేను ఒకే రోజు జైలు కాలేజీ వాళ్ళకి కొంచెం సేవ పోస్తున్నాను అయ్యారు. కాబట్టి ఎంబీబీఎస్ ఫస్ట్ ఇయర్లో చేరిన ఆయన ప్రిన్సిపల్గా ఎత్తారని చెప్పాను. అలాగా నర్సరావు ఈ వాజ్ ఒక డాయర్ ఇన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, మెడికల్ కోర్సుల్లో కానీ లేదా ఎంసీఏలో కానీ లేకపోతే యూనివర్సిటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో కానీ ఆయన చేస్తాడు. ఇంకా తీసుకున్నట్టయితే మన మెడికల్ కాలేజీలో అట్లీస్ట్ 6 or 7 people, 7 teachers are boss, individual to the level of which chances. ఫస్ట్ మన దక్షిణాలు లేకపోతే కేరళ లేకపోతే భాస్కర్ రెడ్డి గారు, జగన్నాథ్ రెడ్డి గారు, లేకపోతే తర్వాత వచ్చిన వెంకటేశ్వరరావు, భాస్కరను, లేకపోతే రాజలక్ష్మి, వీళ్ళందరూ కూడా వైస్ ఛాన్సలర్స్గా పనిచేసేవాళ్ళు లేదు. 7 మంది ఉన్నారు మన టీచర్స్. అదే మాదిరిగా నాయుడు గారు లాగా పద్మశ్రీ వచ్చిన వాళ్ళు మన కాలేజీలో టీచర్స్గా చేసేవాళ్ళు కానీ లేకపోతే చదువుకున్న కానీ ఒక 7 మంది పడుతున్నారు. గుణపురి నాగేశ్వరరావు, లేకపోతే డి ప్రసాదరావు, మన నరేంద్ర, లాభ నరేంద్ర, ఈ నాయుడు గారు, ఇంకా అట్లా తీసుకున్నట్లయితే శ్రీరామరెడ్డి, లేకపోతే భాస్కర్ రెడ్డి గారు అంటే ఆయన నాగేశ్వర రెడ్డి గారు. ఈ మాదిరిగా తీసుకుంటే ఇది ఎవరీ ఫీల్డ్ మన కాలేజీ వీఆర్ వాట్ మనందరినీ ఒక తీర్చిదిద్దడానికి మన కాలేజీలో ఫౌండేషన్ వేసింది అని ఏదైనా చెప్పుకోవచ్చు. వారికి మనం రుణపడి ఉన్నాం. అయితే ఈ సందర్భంలో మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనందరం కూడా అది బాగుంటుంది ఇది బాగుంటుంది అనుకుంటాం. కానీ ఈవెన్ టుడే ది స్టేట్ స్పెండ్స్ నాట్ లెస్ దెన్ 500 crores rupees each year to run the college and to run the task. దాన్ని మనం పరిగణలో తీసుకోకుండా అది బాగుంటుంది ఇది బాగుంటుంది అనుకుంటాం. ఎవ్రీ డే ఈవెన్ టుడే 30 to 40 newly formed bases are there in the labor. రోజుకి 34 డెలివరీస్ ఆ జనరల్ హాస్పిటల్ జరుగుతూ ఉంటే దాన్ని జస్ట్ ఫిష్ ఇట్ అవే. అది పరిస్థితి. అందువల్ల పిచ్చి వాళ్ళకి కూడా చెప్పండి, ఎందుకు మీరు రిజైన్ చేస్తున్నారు తెలుస్తున్నారు అనుకుంటున్నా. కానీ మీరు చేసిన హోమ్ పోయబోటి హోమ్ బేస్డ్ అంటే ఇన్పుట్ నుంచి అవుట్పుట్ ఏమైతే వస్తుంది ఏమిటి కూడా మీకు ఆలోచన చేసుకుంటే మంచిది అని చెప్పి. ఇక నా వరకు తీసుకున్నట్లయితే అది డ్రాప్ అవుట్ ఉంది మెడికల్ ప్రొఫెషన్. ఈ మెడికల్ ప్రొఫెషన్ నుంచి several missed opportunities within medical profession, which I didn't sorry for it. I am never sorry for it. So medical answer going to get history, you know everybody else, and that's all the things we will discuss tomorrow. Thank you very much. Thank you, sir. Raj, we got married 42 years ago. He started out as a solo practitioner in cardiology, and by the time he retired in 2020, they were the largest cardiology group in Las Vegas and still are. Not only was he active in the medical community, but he was active in the community at large and played a key role in setting up volunteers in medicine of Southern Nevada that provides care to uninsured people in Las Vegas. So I'm very proud to be his wife, and we are very proud of his children. It's unfortunate that each has a speech impairment, but that has not set him back. He is still doing a lot of things, practicing music, and trying to be active, and I hope he can continue to do this for a long time, and thank you all. చాలా రకాలుగా అన్ని విధాలుగా అన్ని చేసుకుంటూ పోతుంటారు. తర్వాత మనం 1964 ఆగస్ట్ 10 అందరం ముందు మెడికల్ కాలేజ్లో జాయిన్ అయ్యాము. గెలిచాము. మళ్ళీ 2024లో కలుస్తున్నాము. అంటే ఒక 60 ఏళ్ళ సుదీర్ఘ ప్రయాణం సాగింది. ముందు ఏమి తెలియని స్టూడెంట్స్గా ఉంది. ఇప్పుడు మన బ్యాచ్లో ఇంతమంది మేధావులు అనొచ్చు,
టీచర్స్ చాలా వృద్ధిలో వచ్చిన వాళ్ళు అందరూ ఉన్నారు. వీళ్ళ ఇటువంటి బ్యాచ్ లో నేను ఒక సహాధ్యాయుడిగా, ఒక స్టూడెంట్ గా అందరితో కలిసి నాకు ఎంతో గౌరవంగా. ఇంకా నా సంగతి చెప్పుకోవాలంటే 64 తర్వాత నేను 71లో బయటకు వచ్చినప్పుడు MD మైక్రోబయాలజీ మద్రాస్ మెడికల్ కాలేజ్. తర్వాత అదే ఫీల్డ్ లో ఏదైనా చేద్దామని చెప్పేసి కూలూరు ప్యాస్టర్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ రీసెర్చ్ ఆఫీసర్గా జాయిన్ అయ్యాను. అక్కడ బేబీస్ వ్యాక్సిన్ తయారు చేస్తాం. అక్కడ ఉండగా ఫార్చునేట్ గానో అన్ఫార్చునేట్ గానో రైతులకు జాబ్ వచ్చింది. గవర్నమెంట్ సర్వీస్ కదా కానీ ఆ తర్వాత అనిపించింది 5 years సాటర్డే మన ఇంట్లో తనకి కంపెనీ ఇస్తూ ఉండాలి, అది కూడా ఇంపార్టెంట్ అని అనిపించింది. అప్పటి నుంచి పూర్తిగా దగ్గర ఇంట్లో చాలా థ్యాంక్స్. Iran, the emergency medicine. Then I came back from Iran, and then I joined in human diagnosis, working as a pathologist last 2 years. Just I was working in hospital. I remember 5 years. Just 2 doctors. The other doctor was a doctor and my son-in-law is a cardiologist. My 2 grandchildren are one is passed medicine, the second one is doing is post-graduation in medicine. And another doctor is last year, doing medicine. Thank you, Ravi. It's very lovely to see all of the journeys. But nothing much has happened in my own life in the last 10 years. So, ordinarily meeting in 2015. So I got to meet very happy. My daughter married. She working as a vice president of Facebook in New York City, and then husband is managing director of the JP Morgan Investment Bank manager. We have a daughter, my granddaughter. She is 7 years now. And she was selected among the online transaction in New York City, among the top 50 children. And she did very well in her school. My second daughter works for a company called Shopify. I understand that it is a company managed from Canada, but she works from Manhattan. Both of them are in New York City and Manhattan, just across the road. They are doing fine. As far as I am concerned, I am what I was, there is nothing new about me. I continue to practice, see my patients, continue to teach, continue to attend our professional meetings, and continue to publish my work on and off. So nothing much has changed. So I hope that it will go on as long as it goes. One day I was joking with Janaki. So somebody asked me, when will you retire? I said, after Janaki retires. Then my husband Babura says that she will never retire. I said, I will also never retire. So that's what I said in the morning. So I hope that Janaki will retire early, so that I can also retire after her. But after listening to her, it was very distressing to hear that she planning already to practice up to the age of 104. Janaki, are you listening? Yes, yes. Okay, so that was a joke. Then something which I want to mention, that I owe all my career to my teachers, as she has been saying all that, and also to my patients, my students. I owe
all what I have done. Because without them, not doing it at all, anytime. So that is something which always is on the back of my mind. I have a slide made of that. At the end of my lecture, every time, not do often lecture every time. Me country and sometimes abroad. The last slide is always my thanks to my teachers, patients, and students. Part of my students have become professors. They also have retired. Some of them are considered, but we are still getting along and going along. So, I don't know what pushes us to do that. Somebody was, I think Samsira was asking me, why do you continue to do full-time work at 75 months? So my answer then was and will always be, I don't know what else to do. There is nothing, there's something between that. Because in many families abroad, I see in Europe, yes, they have some hobbies like painting, music, etc. But here, in our generation, we did not develop any hobbies except Ravi is a musician. In his family, there are 12 children to his father and mother. All 12 are musicians, right? But none of us really went into any of those things. I don't know why, because maybe the times were such. But now my granddaughter, she was here the first week of January, she was 17. So every day she plays tennis, morning, evening soccer, and then she paints in between, and then presents it to everybody who comes across. So that is something which was never inculcated in us. Maybe we should do that to our grandchildren. So I think we try to fly in our life was very, very different. The world is now very different than what we came in. In fact, I never wanted to come into medicine. Never. Never thought of it at all. I always wanted to go into BA literature, English literature, then MA English literature, and teach Shakespeare and Keats and Bernard Shaw. That's what I wanted to do. I don't think anyone of you know, I joined the basic college, night college, for the BA English literature. Yeah, I was there for a couple of months. Then I found it difficult to go along with that, and also my MD internal master. So I dropped off. Having said that, for the last 55 years I have been teaching was not Shakespeare, but Kaliya. So partly I was successful in doing what I wanted to do, and that gives me a lot of satisfaction. So my legacy, I leave behind, and it is a peer prize for my students. They are all over the world. Many of them are in the US, UK, Canada, Australia, New Zealand. Many of them are in great top positions in research positions. So wherever we go for the conference, some of them, at least one of them will come and say, "Sir, how are you? Can you recognize me?" I will say, "I'm sorry, no, but thank you." Then they will say, "I'm so I was a student in Guntur Medical College." Because I started teaching when I was in my fourth year, clinical year onwards. Or Gandhi Medical College, Mani Medical College, or Alumni Institute of Medical Sciences. So that gives me a lot of strength. So my legacy, I leave behind on my secondary subject, my students. So with that, I thank you very much. Particularly, I want to thank the organizing people. They put in lot of efforts, communication, physical, mental, time, everything. Dr. Jared Chaudhary, unfortunately couldn't be here due to this problem at home. Chief, Ravi, Bhuvneshwar, they have done lots of paid work to make this meeting what it is. So thanks all of you. Hope to see you for our 75th annual meeting. 75th year celebration somewhere, sometime. We will remain back on this branch. Thank you very much. 20, 30 years ago, if somebody says he has to pick back his medicine,
find something else to make a living, all of us would have been starving to death because we don't know anything else. Having lived in United States for 50 years, when I look at my counterparts, the American citizens, good number of them have hobbies. Good number of people can do different things. One of my dentist friends got tired of it, became a house painter. And he was making at least twice the amount he was making as a dentist. And he loves it. He really enjoys it. People who got the house painted by him would never ever go to somebody else. Unfortunately for our generation, we don't know anything else. Dr. P. Satyanarayana. America losing a bit, winning the war. The three events influenced me so much, but only thing is, later in my life, all the three events disappointed me. After this, once I seriously committed to medicine, I chose with the inspiration of so many other people, like transplantation, if I can do, probably we can do solve the problem of oxygen. At that time I did not know heart disease was the number one problem, but subsequently I came to know. So I struggled for 45 years. I rose during the period the cardiac surgery developed. When I started my cardiac surgery training, by the time I stopped doing cardiac surgery in the 4 decades, it has grown so much. Yeah, I'm with that. I also grown. And also, as I grown, as I did more than 20,000 surgeries, the cardiac surgery grown in the part of the world where I live. So I could contribute something about cardiac surgery. In between, when we were doing cardiac surgery, we were all concentrating on the most important molecule. Cholesterol is the cause for the heart disease. Every day, I'm opening somebody's arteries and seeing the clot, atherosclerotic clot, which is a plaque. Then, our main concern is many of them after operating, after putting a stent, many of them are coming back. So, if we can prevent the band formation, probably we can address the problem for long. Straight off to that, my knowledge in the lipidology, which is very, very basic, we undertook a study, really a lipid study in our place where we are living. For 5 years, 7 years, we conducted a study. To do that one, I got a very, very minimal knowledge how to conduct a research study, design a study, how to analyze that one. So I have to learn so much of things so that I have to learn database, I have to learn statistics. In that period, we did not have much insight about the statistical analysis. When once we did this study, we found for our surprise, LDL is not, cholesterol is not, cause for the heart. I was taken back. In that period, I was preaching cholesterol is the cause. Suddenly we came to know in our study, cholesterol is not the association. It is only a near association, not causation. Then we understood we have to do more and deeper. Then I became a diabetic. Slowly, very quickly, I became insulin dependent. 80 units morning, 80 units in the evening, and 13 drugs. I used to take along with the diabetes, BP, and arthritis, including without a state like a various drugs. Weight, I increased about plus 90 plus, I could not address my problem. And at the same time, the passionate subject chosen the cholesterol and not able to solve. My personal problem with diabetes I'm not able to solve. Then I went for the look for the treatment. Then we found in the both places I was misguided by evidence-based medicine.
So I took a different route and we explored. Then we found there are alternatives, and then the holy grail, the heart disease or the diabetes, is not the fat, it is the sugar, and it is the insulin. The insulin molecule is the one which is responsible for all these things, particularly all the non-communicable diseases, including many of these diseases can be controlled if you understand insulin and if you can modulate any type of methodology with which you can control the mind. So I did that one. Subsequent to 9 months, I could lose 25 kgs, I could reverse my diabetes, and my cholesterol profile has improved. But before that itself, I had some sufficient damage in the aorta, in my peripheral arteries, including my peripheral artery. Some of them are blocked, and probably with an incipient failure, but I could come out all these things when I reduced my weight. Then I thought probably many years what they are doing is a somewhat mistake. Then I realized some of the many people quoted. One of the person who introduced the evidence-based practice of medicine, he quoted, when you join medical college, you learn something. After leaving medical college 5 years, 50% of what you learn is outdated. The interesting part is we don't know which part is outdated, which part we practice. Even today, I don't know which part we learn is outdated medicine and which part we are practicing. So the change is so important. And today, if you want to address what I found, it's not the cholesterol, it's the insulin. The one molecule, if you can address, we can address so many things. Thank you very much. నాకు చీరాల్లో ఒక చారిటబుల్ ట్రస్ట్లో జాబ్ వచ్చింది. ఆ జాబ్ ఒక 3 years చేసిన తర్వాత అల్జీరియా వెళ్ళే అవకాశం వచ్చింది. ఆ అల్జీరియాలో ఒక 5 weeks ఉన్న తర్వాత చీరాలు వచ్చి జనరల్ ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేశాను. జనరల్ ప్రాక్టీస్ కొంతకాలం బాగానే చేసిన తర్వాత దాన్ని క్లోజ్ చేసి క్లినిక్ ప్రాక్టీస్కి వచ్చాను. అట్లనే చీరాల్లో ఉన్న టైంలో మన మిత్రుడు, మన క్లాస్మేట్ డాక్టర్ ఉమా మహేశ్వరరావు గారు కూడా నాకు అవసరం ఉన్నప్పుడు మెడికల్ అడ్వైస్ కానీ ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా మెడికల్గా మాకు బాగా చేదోడు బాగుంది, అన్ని రకాల సహాయం చేశారు. మా అమ్మాయి అల్లుడు గారు యుఎస్ఏలో నార్త్ కార్నర్లో ఉంటారు. మా అబ్బాయి గ్రూప్ క్యాప్టెన్, బేసికలీ ఈజ్ ఏ డెంటల్ సర్జన్ వర్కింగ్ ఇన్ బెంగళూరు. ప్రస్తుతం నేను ప్రాక్టీస్ కూడా స్టాప్ చేసి ఖాళీగా ఉంటున్నాను, రిటైర్ అయ్యాను. ఇది నా విషయం. అందరికీ నమస్కారం. ఇంతమంది స్టార్వర్డ్స్ ని, మన క్లాస్మేట్స్ ని ఏకకాలంలో చూడటం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఏం మాట్లాడాలో కూడా తెలియటం లేదు. అందరూ కూడా ఉన్నత స్థాయిలో చేశారు. I am able to see and feel the ebullience of dominant brilliant minds, and each one has developed his, by his own efforts. They have reached the pinnacle of their potential, and they have caused a lot of they have been responsible for a lot of achievements, which makes our 94-64 bank a very proud one. Not only that, the way we are blending
harmoniously with all our friends after such a long period gives me great satisfaction. Having passed out in MD 74, I settled in Kerala as a practitioner, medicine only, not touching other fields. Just we are playing on like that, having reached the back end of it, golden nuts of my Jazaranga, and I feel always a great joy. It makes me always very emotional to get connected with all of you, and మీ అందరి సంతోషం మా సంతోషం. I hope that everyone is going to have a very happy, peaceful, healthy, and comfortable life hereafter. As Krishnaraj has already pointed out, some kind of some 5 or 10 years, let us make another reunion of this dual. నేను మొదటి నుంచి కూడా I used to follow one saying given to me by my professor from the Upanishads. Sarve jana sukhino bhavantu, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu. And then the Jason practice Jastana. I hope that will be guiding, that should be guiding principle for any respectful human being. I pray sincere homage to God for making me a classmate of great authors. I wish you all a very healthy future. Thank you. Like, for one day's visit, I came so many miles to see all his better places. Some I recognize and some I don't. So, whomever I don't recognize, I'll come and ask each and every one, who are you? Don't mind me, okay? Some of it could be something that's happening with my head, so it is nothing to do with you, so. But it's so nice to see all of you. And I really don't want to hold you for too long. It's time for us to all to. My journey started from after leaving the United States, India to United States. Janaki came to visit in 72, I think, 1 year after she left. I asked her, like, how is it training there? Somehow I was not satisfied with our MD program in Guntur. She said it's very structured, very nice. So I said, like, when you go there, send me an application. So the application came, I filled, and the journey started in the US. My specialty is OBGYN. The reason I chose it is my grandmother died in childbirth when my father was 3 or 4 years old. So he was like without mom. And not only him, there were about 7 or 8 of his colleagues who were in when he was in medical school. They also didn't have their large minds. All of them didn't have mothers. All of them had stepmothers. So I thought, like, maternal mortality is so high. And I also lost a sibling, the fourth sister, childbirth too. So that is the reason why I chose it, And somehow I say I had satisfaction in working as OBGYN. So that is my story about being down here. I married Bhaskar
Bhaskar is an engineer, yeah, almost like an innovator. He had like lot of US patents and all that. But then he was someone who burned his candle on both sides. Died at a very young age. 54. We have 2 children. Suma and Daru, both of them are lawyers by studies, and one is working as a lawyer in New York. The other one is what is it? He's the talent manager. He's a talent manager. He has like a couple of very good artists under his care. One guy's name is Ali Sethi. Maybe our generation doesn't know, but all your children probably know him. Like he's a Pakistani singer of ghazals, and he has a beautiful voice, and he really is very popular in Asia. And another lady is Rajkumari. She's actually like daughter of Guntur Raghumana. And she's I think she's a trendsetter, and supposed to be very bright and talented singer. So, and also like trendsetter too. So that's the story about the kids. I have 2 grandchildren. My daughter is married and has 2 children. One is Eli, and if I start talking properly, it will be tomorrow morning before I say. So I'm going to say like. Life is good in spite of all the different things that has happened, but like it's so nice to see you all. I really wanted to see you, and that is the reason why I came. And thank you. Let's have dinner.